El telescopio James Webb nos proporciona, desde hace 2 años, espectaculares imágenes desde el espacio. Y aunque el telescopio espacial más poderoso de todos los tiempos ha estado escudriñando los secretos más profundos y antiguos del universo, no solo ha proporcionado a los astronomos muchos conocimientos innovadores, sino también una serie de misterios. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que existen galaxias que, según nuestro entendimiento, no deberían existir en absoluto? ¿Por qué el valor de la constante de Hubble, medida por Webb, que describe la tasa de expansión del universo, simplemente no corresponde con nuestros modelos actuales? Bueno, estas son preguntas para las que los expertos están buscando desesperadamente respuestas. Afortunadamente, el telescopio James Webb no solo es capaz de descubrir los misterios más desconcertantes del espacio, sino también su belleza abrumadora, casi aterradora, que nos recuerda regularmente lo pequeños que somos en el gran esquema de las cosas. A los humanos les gusta describirse a sí mismos como la cima de la creación. Si queremos aceptar este título, no precisamente modesto, depende, por supuesto, de cada uno de nosotros decidirlo por sí mismo. Pero cuando se trata de la cuestión de los creadores del universo más impresionantes, está claro quién merece el honor. Sin embargo, no nos equivoquemos. El telescopio James Webb, por supuesto, no ha descubierto algún poder omnisciente que creó el universo. Junto con Hubble, ha proporcionado una vista combinada sin precedentes de los pilares de la creación, que se encuentran entre los motivos fotográficos más famosos de la exploración espacial moderna. A unos 7,000 años luz de nosotros, en el cúmulo estelar abierto de la nebulosa de la Gila, observamos los brillantes pilares de una cuna estelar, captados por primera vez por el telescopio espacial Hubble. Básicamente, la vida estelar comienza en densas y frías nubes de gas y polvo. Cuando los grupos de gas colapsan bajo su propia gravedad, primero se forma una protoestrella que atrae materia de su entorno inmediato. Tan pronto como esta descendencia brillante haya acumulado suficiente masa, puede encender la fusión de hidrógeno en su interior, y convertirse en una verdadera estrella. Sin embargo, las estrellas a menudo no se desarrollan por sí solas, sino en alianzas colectivas, como en los pilares de la creación. Mientras que la instantánea cósmica de Hubble, de 1995, muestra la estructura abrumadora, en el rango de luz visible, el telescopio James Webb la examinó, en el infrarrojo. La combinación de estas dos imágenes nos da una visión completamente nueva de esta estructura, cuyas excrescencias en forma de dedos son incluso más grandes que nuestro sistema solar. Mientras innumerables protoestrellas y estrellas recién nacidas yacen inactivas en los polvorientos capullos columnares, su intensa radiación y los vientos estelares han abierto agujeros en las capas de las nubes de polvo, dándoles una apariencia inconfundible. Teniendo en cuenta esta impresionante vista, no es de extrañar que los pilares de la creación estuvieran entre los primeros sujetos del telescopio James Webb en 2022. Ahora, la NASA ha combinado las imágenes del Hubble y Webb para revelar aún más detalles. Mientras que las imágenes infrarrojas revelan los bebés estelares y los componentes de gas frío, la luz visible presenta los gases abrasadores y brillantes de la forja estelar. La conclusión es que el espectáculo no está disponible solo como foto, sino también como video. Si ves el video correspondiente, disfrutarás de un emocionante vuelo a través de los pilares tridimensionales de la creación. Durante el recorrido, la vista cambia entre luz visible y infrarroja, demostrando una vez más por qué es tan importante explorar los diferentes aspectos de una misma estructura con más de un telescopio espacial. Otro retrato estelar igualmente fascinante es la vista de la nebulosa Serpens, ubicada a 1,300 años luz de distancia. Esta región es también una guardería estelar, más precisamente una nebulosa de reflexión que no produce luz propia,
Sino que esta iluminada unicamente por la luz de las estrellas en su interior y proximidades. Para telescopios del pasado, las nebulosas eran a menudo barreras ópticas infrancables. Pero el intercambio de Webb es capaz de penetrar los compuestos de polvo y gas hasta cierto punto, revelando detalles que antes escapaban a nuestra vista. Aunque el gas y el polvo de las imágenes muestran un vibrante rango de colores naranja, rojo y azul, también podemos ver el intenso brillo de innumerables estrellas jóvenes. Algunos de estos cuerpos celestes deslumbrantes tienen solo 100,000 años de antigüedad, lo que significa que todavía están en su infancia, en términos astronómicos. Algún día tendrán la masa de nuestro Sol. Un detalle del retrato de la familia estelar y es particularmente llamativo. Las estructuras en forma de llamas en la parte superior izquierda de la imagen, que recuerdan a colosales garrones. Estas son trazas de gas y flujos de radiación de estrellas jóvenes que, en imágenes anteriores, aparecen como manchas borrosas o eran completamente invisibles. La NASA compara estos flujos con el agua que cae del cielo durante una fuerte tormenta. Esta es la primera imagen que muestra que todos los flujos de salida apuntan a la misma dirección. Para los expertos, esto es una indicación importante de que las estrellas jóvenes tienden a rotar en la misma dirección cuando sus envolturas gaseosas colapsan. Finalmente, las barras negras en la parte inferior izquierda y superior derecha de la imagen no son misteriosas. No hay ovnis ocultos, simplemente indican que faltan datos. El telescopio James Webb continúa abriendo una ventana al cosmos, permitiéndonos observar fenómenos que antes eran invisibles, y ampliando nuestro entendimiento del universo. Su impacto en la astronomía y la exploración espacial será recordado por generaciones. 4941 Sistemas. El número de mundos conocidos que orbitan alrededor de una estrella anfitriona, distinta del Sol crece prácticamente día a día. Hasta ahora, los investigadores ya han añadido algunos cuerpos celestes inusuales a los mapas estelares como parte de la búsqueda de planetas. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el gigante gaseoso HD 189733b, que se encuentra a solo 63 años luz de distancia y, según los últimos hallazgos, huele a huevos podridos. Pero lo que inicialmente suena bastante extraño o divertido es, en realidad, la primera evidencia del sulfuro de hidrógeno en un planeta extrasolar. Aparte de esto, los expertos también han demostrado tener el olfato correcto en otras áreas. Porque ahora sabemos de toda una serie de exoplanetas cercanos, algunos de los cuales son del tamaño de la Tierra, e incluso potencialmente amigables con la vida. En este sentido, K2-18b, en específico, ha estado en los titulares durante varios meses. ¿Por qué? Porque se sospecha que este cuerpo celeste es, en realidad, un mundo oceánico en toda regla, en el que incluso puede que la vida ya se haya desarrollado. En detalle, el espectrómetro de infrarrojo cercano en respecto del telescopio Webb capturó algunas bioformas potenciales aquí, específicamente las formas espectrales de metano, dióxido de carbono y sulfuro de dimetilo DMS. Este último es producido en la Tierra, por el plancton marino, y durante la descomposición de sustancias orgánicas. La molécula es el principal proveedor de azufre atmosférico, y produce el típico olor marino. Sin embargo, la forma en que se debe interpretar la señal de DMS en K2-18b es un asunto completamente diferente. De hecho, no fue particularmente pronunciada en los datos de Webb y solo se reveló cuando los conjuntos de datos se analizaron de una manera muy particular. Hasta que se aclaren por completo los antecedentes de este emocionante descubrimiento, aún se requiere un poco de paciencia. Pero las cosas se ven un poco diferentes, en el caso de una instantánea que Webb tomó en un lugar completamente distinto. A pesar de todos los exoplanetas que ya se han descubierto,
Las imágenes directas de estos mundos alienígenas siguen siendo escasas. La mayoría de las imágenes muestran principalmente gigantes gaseosos jóvenes y calientes, ya que estos aparecen como puntos de luz comparativamente brillantes en el infrarrojo. Hace unas semanas, Elizabeth Mathis y su equipo del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg lograron, por primera vez, hacer visible directamente un exoplaneta frío y antiguo. Los cimientos de la imagenesia estable siren mediante el estudio del sistema estelar triple epsilon Indi. Este sistema se encuentra a solo 12 años luz de nosotros. Aunque el trío cósmico está formado por dos enanas marinas y una estrella enana naranja, epsilon Indiae. Los análisis espectrales anteriores ya habían indicado la existencia de un gran compañero planetario. Un análisis con el espectrógrafo MIRI del telescopio Webb reveló más tarde que el sistema albergaba un exoplaneta, pero estaba en una ubicación completamente diferente a la que habían sugerido los estudios anteriores. La principal razón de esto es que los estudios previos habían subestimado irremediablemente la masa y la órbita de este planeta gaseoso gigante. La conclusión es que estamos tratando con un cuerpo celeste que puede describirse con confianza como un superjúpiter. Recordemos que Júpiter, como el miembro más grande de nuestro sistema solar, tiene un diámetro de unos 140,000 kilómetros y 318 masas terrestres. Pero el punto de luz brillante que los expertos detectaron en las imágenes de epsilon Indi es probablemente 6 veces la masa de nuestro Júpiter. Bautizado como epsilon Indi AB, el coloso extrasolar orbita la estrella principal del sistema, en una órbita relativamente excéntrica cuya distancia máxima corresponde aproximadamente a la distancia entre el Sol y Neptuno. Como resultado, el superjúpiter tarda 200 años en completar una órbita. De hecho, fue esta órbita excéntrica la que explicó las sorprendentes desviaciones en las observaciones anteriores. Esto se debía que, en realidad, los estudios previos habían detectado el planeta en el punto más cercano a la estrella en su órbita, pero lo ubicaron incorrectamente en una órbita circular. El nuevo análisis no solo estuvo acompañado de una corrección de la órbita, sino que también reveló algunas de las características del exoplaneta. Por ejemplo, el termómetro baja aquí alrededor de 0 degrees Celsius en promedio, y con una edad de unos 3,500 millones de años, el gigante gaseoso ya no es realmente un joven planetario. De los aproximadamente 25 exoplanetas fotografiados directamente hasta ahora, casi todos tenían menos de 500 millones de años. La mayoría incluso menos de 100 millones. En este contexto, epsilon Indi AB no solo es el exoplaneta más frío, sino también el más antiguo del que se ha obtenido una imagen directa hasta la fecha. Las imágenes correspondientes no solo son hermosas a la vista para los científicos, sino que también tienen un enorme potencial para obtener nuevos conocimientos. Por ejemplo, los exoplanetas envejecidos de este tipo son ideales para poner a prueba nuestros modelos de desarrollo planetario y recopilar nueva información sobre las últimas etapas de los mundos extrasolares. Al mismo tiempo, sin embargo, epsilon Indiae todavía guarda algunos misterios. Parece que parte de su radiación, en el rango de longitud de onda más corto, está siendo literalmente tragada. Puede haber nubes en la atmósfera del gigante gaseoso que se encargan de bloquear esta radiación infrarroja. Aunque compuestos químicos como el metano, el dióxido de carbono, y el monóxido de carbono también son posibles causas. Convenientemente, los expertos ya están planeando investigar las consecuencias, y siempre que no ocurra nada imprevisto, pronto se aclararán las verdaderas razones de este flujo de radiación suprimido. Ahora, baja un poco y suscribid al canal. Unid en nuestra comunidad, y no te pierdas un emocionante video nuestro. Nos vemos pronto.